Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo González, soy el subdirector de la oficina del FBI de San Juan y Las Vírgenes y soy responsable de la rama criminal. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Dubravets. Yo soy la subdirectora de la rama administrativa y de apoyo operacional. Samuel Dorta, subdirector de la rama de Seguridad Nacional e Inteligencia y de la oficina en Las Vírgenes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Devin Kowalski. Es un privilegio presentarme ante ustedes hoy con mi equipo y compartir mi visión para la oficina del FBI en San Juan. Gracias por esta oportunidad. Los medios son uno de los aliados más importantes que tenemos en la lucha contra el crimen. Y lo digo en serio. Los medios nos ayudan a llegar al público con información crítica y ayuda al público a mantenernos accountable. Y the fact that we're here within 3 weeks of my official appointment, I think should signal to you all how much I respect the media and how much I want your partnership moving forward. Dirigir esta oficina es el mayor honor de mi carrera profesional. He visto el impacto directo que tiene esta oficina y me siento agradecido de estar de regreso. Antes de unirme al FBI, trabajé 5 años en la Central Intelligence Agency, la CIA. En 2010 comencé mi carrera en el FBI, en el Atlanta Field Office, específicamente en el Columbus Resident Agency, en Columbus, Georgia, donde trabajé casos de counterterrorism, violent crime, crímenes contra niños y corrupción pública. In 2012, I volunteered for what we call a critical needs transfer to this office here in San Juan para integrarme al Violent Crimes Task Force y fui parte del SWAT team. Pero más importante que eso, me enamoré de esta comunidad y nunca la olvidé. Después de San Juan, yo serví en la oficina de Cleveland, trabajando corrupción pública y como parte del equipo SWAT. También en la oficina del FBI en el consulado de los Estados Unidos en Karachi, Pakistán. También en la oficina en Detroit, donde supervisé un equipo de Joint Terrorism Task Force, enforzado en amenazas a la vida. Y más adelante como ASAC, Assistant Special Agent in Charge, a cargo de crímenes violentos, contra niños, pandillas violentas, crimen organizado transnacional, y como SAC Special Agent in Charge interno. También trabajé en FBI Headquarters en 2 roles diferentes, como Chief of Staff en la Critical Incident Response Division, asesorando en tiempo real al liderado del FBI durante un periodo de violencia y instabilidad histórica, y más adelante como Chief of the Public Corruption and Civil Rights Section durante el periodo electoral más reciente, liderando los programas de corrupción público, corrupción internacional, seguridad electoral y derechos civiles a nivel nacional. Regresé a San Juan como Acting SAC en marzo. El director Kash Patel me confirmó oficialmente como Special Agent in Charge 21 de abril. Es sin duda el mejor trabajo que he tenido en mis 20 años de servicio al gobierno. ¿Por qué San Juan? Porque ya trabajé aquí y yo conozco el impacto. Tengo una conexión profunda con esta oficina y con el pueblo de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En mi primer turno aquí, tuve el
privilegio de trabajar casos que muchos de ustedes quizás cubrieron o siguieron de cerca. El asesinato de Teniente Alberati, el asesinato de Adam Anhang y la investigación de Pablo Casillas. También trabajé casos relacionados con crímenes en cruceros y aviones, carjackings violentos y amenazas contra jueces federales y policías, incluyendo los asesinatos del agente Edwin Román Acevedo en 2014 y del agente Iván Román Matos en 2012. Pocos agentes en el FBI llegan a ser Special Agent in Charge. Y aún menos tienen el privilegio de liderar una oficina donde una vez trabajaron en las calles como agentes. Yo estuve aquí desde 2012 hasta 2015. Conocí esta comunidad de cerca. No importa a dónde me haya llevado mi carrera, nunca he olvidado lo que esta oficina representa. AHORA, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, tiene retos únicos, pero también oportunidades reales de hacer justicia. Por eso, yo regresé. Looking ahead, mi visión es clara. Esta oficina debe continuar innovando y desarrollando investigaciones que sean world class. Nuestro enfoque tiene que estar en los casos que realmente importan, los que transforman vidas. Cada semana, este equipo produce trabajo excepcional. Pero el objetivo no es simplemente mantener ese nivel, sino superarlo, siempre como enfoque, disciplina y propósito. Vamos a construir sobre lo que ya se ha logrado, pero no nos vamos a quedar ahí. El estándar es claro: aumentar el volumen y la calidad de las investigaciones de impacto que salen de esta oficina. ¿Cuáles son nuestras prioridades? We are going to crush violent crime. Vamos a traer las gangas violentas, cartels, organizaciones criminales, ofensores, reincidentes, fugitivos a la justicia. Vamos a proteger a nuestros niños de los depredadores que buscan explotarlos, traficarlos y abusar de ellos. Vamos a defender nuestra nación de amenazas terroristas, intrusiones cibernéticas y de inteligencia extranjera. Nuestros agentes se encuentran en primera fila para mantener la seguridad de Estados Unidos, obviamente Puerto Rico, que incluye Puerto Rico. Fortalecer la confianza del público, investigando agresivamente la corrupción pública, las violaciones de derechos civiles y los crímenes financieros complejos. Voy a asegurarme personalmente de que todos los recursos del FBI están en servicio de Puerto Rico y US Virgin Islands. He trabajado en casi todos los rincones del FBI y ahora mi misión es traer esa experiencia aquí y asegurarme de que se siente el impacto en nuestras comunidades. Pero para hacerlo, necesito tener un equipo sólido que respalde mi visión. Por eso me acompañan hoy los Assistant Special Agents in Charge, o como ustedes los conocen, subdirectores a cargo de las 3 ramas en mi oficina. Creo que ustedes ya los han conocido, pero quisiera darle la oportunidad a cada uno de que hable un poco del que cubre el branch que cada uno dirige.
Ladies first. Comenzó por Claudia Dubrovitz, subdirectora a cargo de la rama de Mission Support de nuestra oficina. También está con nosotros Guillermo González, subdirector a cargo de la rama criminal del FBI San Juan. And last but certainly not least, está aquí hoy Samuel Dorta, subdirector a cargo de la rama de inteligencia y seguridad nacional, que básicamente es la rama más importante del FBI a nivel nacional. Claudia, ¿quieres comenzar, por favor? Luego vamos con Guillermo y Sam. Gracias. Gracias, jefe. Buenas tardes a todos. Como le mencioné, mi nombre es Claudia Dubrovitz. Estoy a cargo como subdirectora del Mission Support Branch aquí en nuestra oficina. Yo comencé mi carrera aquí en San Juan en el 2011. Si notan por mi acento, yo no soy nacida en Puerto Rico. Soy criada y nacida en California, padres mexicanos. Pero cuando tuve la oportunidad de empezar mi carrera con el FBI, me enviaron a Puerto Rico y fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Esta oficina, como mencionó el jefe, cuando uno viene y tiene la experiencia de conocer la isla, conocer la gente, y especialmente en esta oficina de conocer el trabajo que hacemos y el impacto que tenemos, eso fue lo que me cambió la visión de lo que iba a ser mi carrera. Cuando empecé como analista de inteligencia, trabajando crímenes violentos y corrupción pública. Duré casi 4 años aquí asignada a la oficina. Decidí que quería ir a la academia como agente y saliendo de la academia me asignaron a la oficina de Washington, D.C., Northern Virginia Resident Agency. Asignada a esa oficina, estuve en un task force trabajando a pandillas violentas, específicamente la pandilla MS-13. La mayoría de mi carrera investigativa fue en la rama criminal, no solo en pandillas, pero también en crimen organizado y corrupción pública. En el 2019 tuve la oportunidad de regresar a Puerto Rico por segunda vez, asignada como agente trabajando corrupción pública y crimen organizado. Después de 2 años, tuve también la oportunidad de tomar a cargo como supervisora de la escuadra de contraterrorismo y el Joint Terrorism Task Force. Trabajando con ese equipo, pudimos hacer mucho impacto aquí en Puerto Rico, ayudando a la comunidad a entender el problema de terrorismo y cómo nos impactaba aquí en Puerto Rico. Después de 2 años, regresé a nuestras oficinas centrales de headquarters en Washington, D.C., donde estuve asignada como supervisora del grupo de crimen organizado del hemisferio oeste, trabajando carteles, narcotráfico en México y Sudamérica. Cuando yo decidí que quería regresar a San Juan como subdirectora, fue una decisión muy personal, muy única, y fue basada en la experiencia que yo he tenido aquí en Puerto Rico. En mis 14 años con esta agencia, 8 han sido dedicados a Puerto Rico y yo sabía que podía regresar a tener impacto no solamente para nuestra comunidad, pero la gente que apoya la misión que trabajamos día tras día. Como dijo el jefe, nosotros queremos tener world class investigations y con eso se necesita liderazgo que esté enfocado en nuestro personal, el trabajo y en la misión. El otro punto que quería hacer, yo quería regresar como la subdirectora de la rama de Mission Support, porque el corazón de una oficina está en la rama administrativa y Mission Support, porque todo lo que están viendo aquí es posible por el personal que tenemos en el lado administrativo profesional que mantiene todo operando aquí en la oficina. La otra parte de mi rama es el apoyo operacional a todas las misiones que tenemos. Como Guillermo y Sam van a discutir todo lo investigativo que el grupo de ellos hace, mi rama también apoya cuando estamos a tiempo de hacer los arrestos, todos los operativos. El grupo mío también controla todos los equipos especializados que si ocurre algo en la isla son los equipos que van a responder. Por ejemplo, el equipo de SWAT, Evidence Response, Special Agent Bomb Text. Si ocurre un incidente crítico en la isla, también el equipo mío es el que se encarga del centro de mandos y la coordinación con todos los compañeros de ley y orden que están apoyando los eventos. Como les dije, el propósito mío de estar aquí es realmente para fortalecer
el buen trabajo que ya estamos haciendo en la isla y realmente llevar nuestra misión al próximo nivel. Es un gran honor poder estar de regreso en Puerto Rico y muchas gracias por su tiempo. Wow. Tough act to follow. Yep, sí, ahora es un poquito difícil. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como ya me presenté, Guillermo González, subdirector del área criminal o responsable por el área criminal de aquí del FBI en San Juan. Yo entré al FBI, apliqué en el 2009. Yo soy nacido y criado en Puerto Rico, estudié en Carolina y me fui para Estados Unidos. Y en el 2008 apliqué al FBI desde la oficina de Chicago. Residía en Chicago en aquel momento. Cuando me aceptan en la academia, les confieso, Puerto Rico era la opción 25 de 56. Mi primera opción para ir era Alaska. Pero el FBI decidió que las destrezas que yo tenía eran mejor en Puerto Rico y me asignaron a Puerto Rico. Llegué en julio del 2009 y me asignaron a la oficina de Humacao o Fajardo. En aquel tiempo estábamos localizados en Ceiba, donde trabajé pues crímenes violentos, crímenes cibernéticos, entre múltiples violaciones, ya que las oficinas regionales se encargan, trabajan y representan todos los programas investigativos que tiene la oficina. En el 2012 estoy transferido a la oficina aquí en San Juan, donde trabajar una escuadra reciente creada, y después paso al grupo de crímenes violentos, donde trabajé con el jefe de la oficina, con Devin Kowalski, donde trabajamos largas noches, fines de semana, días feriados, despedidas de año, en la área de crímenes violentos y crímenes contra niños. En el 2015 paso a la escuadra de corrupción policíaca, donde trabajé aproximadamente un año, y para el 2017 me ascienden y promociono para ser el supervisor de la escuadra de crímenes violentos y crímenes contra niños, donde estuve allí 2 años y medio. En el 2019 paso a la oficina de Ponce, a supervisar la oficina de Ponce, donde se trabajó todas las investigaciones. Una vez terminó mi tour, como dice en Ponce, voy para Washington, D.C. como jefe de unidad, lo que llaman un Unit Chief del OCD Fusion Center, donde estuve aproximadamente 2 años y regresé a Puerto Rico en febrero del 2022, donde 3 meses después tengo la oportunidad de aplicar y soy seleccionado como el subdirector de la rama criminal aquí en Puerto Rico, donde he estado hasta el día de hoy. Jamás pensé que iba a terminar en esta carrera, para serles sincero, y jamás pensé que iba a tener la responsabilidad y el orgullo de ser el subdirector de la rama criminal, que es una de las ramas más ocupadas aquí en Puerto Rico, como bien ustedes saben. Pero, ¿qué promociona o qué motiva aplicar cuando uno no está pensando ni siquiera en ascender dentro de una agencia? Y es que el trabajo mismo te va llevando, ¿verdad?, a dar ese pie, a dar ese primer paso por el beneficio de Puerto Rico. Esta es mi casa, esta es mi isla, este es mi hogar, aquí está mi familia, aquí donde me crié. Y si yo puedo dar un poquito más, aportar un poco más de lo que ya hice en crímenes violentos, y he trabajado con todos ellos a lo largo de mi carrera de 16 años, si puedo aportar un poco más desde otro rol, desde otra posición, como ser el subdirector, para ayudar a desarrollar, ¿verdad?, la nueva clase de agentes, los nuevos agentes que están llegando a esta oficina, y causar un impacto mayor. Son días largos y son días que no tienen fin, pero lo que nos distingue a todos nosotros que estamos aquí es que me atrevería a decir que no ha pasado un día que uno puede decir que uno trabajó. Este es algo que hacemos con mucha pasión, este es un trabajo que lo hacemos con el corazón, y cuando uno se está divirtiendo, pues uno no puede llamar esto un trabajo. Hemos tenido nuestros días largos y así mismo, aunque dormimos minutos o horas, al otro día llegamos con la misma energía, con el mismo entusiasmo para trabajar, ¿verdad?, en promover y asegurar, brindarle más seguridad, no tan solo a Puerto Rico, pero también a Estados Unidos, con las prioridades que siempre están cambiando diariamente. Cuando tengan una idea, tengo la responsabilidad de 11 equipos, 3 oficinas regionales y 8 escuadras investigativas. Y ahora pues le paso el turno a Samuel Dorta. Buenas tardes a todos, Samuel Dorta, natural de Arecibo, un poco el sentido que los capitanes perdieron anoche contra Mayagüez. Llevo en esta oficina 7 años, déjame contar mi trayectoria como lo han hecho los compañeros. Comencé en el 2005 en la agencia, ahora en diciembre serían mis 20 años con esta agencia.
y le digo a todos los muchachos que trabajan conmigo que si tuviera que hacerlo nuevamente lo haría sin pensarlo dos veces. Comencé en la oficina regional de nosotros en la ciudad de Washington, donde trabajé casi 10 años trabajando casos de seguridad nacional, tanto con el FBI como también en conjunto con otras agencias como el Departamento de Defensa, la CIA y otras agencias similares. En el 2015 promoví a las oficinas centrales del FBI a continuar con la misión dentro de la rama de seguridad nacional también, pero en un rol distinto. Y en el 2018 llegué a Puerto Rico a ser supervisor de la oficina de Aguadilla, donde fungí como supervisor por 6 años. Y el año pasado, ya en mi 6º año en Aguadilla, pues el señor Joseph González me trajo para acá como subdirector de la rama de seguridad nacional e inteligencia. Nosotros tenemos aquí, además de las escuadras investigativas que mencionó el compañero Guillermo, tenemos escuadras investigativas de contraterrorismo, contrainteligencia, crímenes cibernéticos, y además tenemos un grupo, una rama que es la rama de inteligencia, donde tenemos un grupo que son, ¿verdad?, muchos jóvenes, en su mayoría brillantes, bien inteligentes, que le dan apoyo a la rama investigativa y también le damos apoyo a otras agencias, tanto federales como estatales también. Y también dentro de mi rama tengo la oficina regional de Islas Vírgenes, que es una oficina, siendo regional, es similar a la de Aguadilla, donde se trabajan todas las violaciones federales, desde crímenes violentos, ganga, corrupción pública y narcotráfico. Llevo en esta posición desde julio del año pasado y también ha sido un placer. Compartiendo, ¿verdad? Quiero dos puntos y yo voy a ser breve. La primera es, quiero que los jóvenes puertorriqueños sepan que el FBI sigue contratando. Y hay muchas personas aquí puertorriqueñas que tienen la educación, y muchas personas jóvenes tienen la educación y la habilidad para aplicar, ¿verdad?, y trabajar con nosotros. Sería excelente ver muchos más jóvenes puertorriqueños, ¿verdad?, aplicando. La segunda es que quiero, ¿verdad?, esencialmente subrayar, ¿verdad?, la misma idea que han traído los compañeros. El trabajo que nosotros hacemos aquí sí es muchas veces difícil, pero nosotros conocemos el impacto que tenemos en la comunidad y se hace el trabajo con mucha pasión, con mucho desempeño y mucha dedicación, sabiendo, ¿verdad?, el impacto que tenemos. Queremos exhortar al público, ¿verdad?, que siempre que tengan, ¿verdad?, que vean alguna actividad o que tengan alguna inquietud, que nos contacten. Contacten a la oficina del FBI, ustedes saben ya los números, saben cómo, ¿verdad?, llegar a donde nosotros. Contáctenos, nosotros pues, tomamos todos los acercamientos que nos hace la ciudadanía, los tomamos con seriedad, obviamente, y estamos aquí dispuestos a hacer el trabajo. Ahora tenemos un nuevo director, el que ya han conocido, el señor Kowalski, que trae una energía, es una persona que conoce a Puerto Rico y tiene esa pasión por Puerto Rico. Aunque él no sea ¿verdad?, nativo de Puerto Rico, él tiene una pasión por trabajar por Puerto Rico como si fuera de aquí. Así que auguramos que vienen muchas cosas buenas, con mucha más intensidad, y el trabajo que se ha estado haciendo aquí por años se va a continuar haciendo. Gracias. Thank you. So, tenemos mucha experiencia en el equipo de executive management, and I'm very blessed to have that. This office, the experience that this team has over their career we're paying forward to the youth and the next generation of the FBI. And it's so critical to have such great leaders and experience to run the office. The office is not about one person. It's not about me. It's not about any of us here individually. It's about the collective. And we're all here to try to make the collective better. So with that, tengo mucho interés en sus preguntas y en construir una relación abierta y honesta con todos ustedes. So please. Sí, hace un tiempo que no vemos acusaciones de casos de corrupción pública, me parece que fue en el 2022.
con el caso de Wanda Vázquez. ¿Tienen investigaciones de corrupción gubernamental abiertas en estos momentos? We don't. I just want to make sure I understand your question, which is that you're wondering if we have any open investigations on cases Public such as the corruption. Wanda Vasquez. I think I recognize you from back when I was here Yeah. before, and so I know you've been doing this a long time, and we don't comment on the status of our investigations. And I know that's not what you want to hear, but that's the truth. I'm not asking for, Right. like you told me, we have this case against Senator, Right. but if you have cases, open investigations in general. This office has a lot of investigations open in a lot of different areas. Which is a great thing to keep people safe. I think that already is in Spanish, right? Sure, try. Let's see if we can do it in Spanish. Puerto Rico se está discutiendo mucho el tema del cabildeo, lobbying, la política. Y yo no quiero que usted me diga si está investigando. Yo quiero que me permita presentarle algunos ejemplos de conducta para que usted me diga si eso es conducta que podría ser violatoria de delito. Lo podemos hacer así. Yo soy el dueño de un laboratorio de cannabis medicinal. Y soy el único, somos 2 laboratorios de cannabis en Puerto Rico. Y mi laboratorio le quitaron la licencia del gobierno para operar. Y recibo la llamada de un cabildero que me dice que si lo contrato a él para ser su cabildero, me consigue que me licencia. Y que eso tiene un fin. Pero que también ese cabildero puede conseguir que le revoquen la licencia al otro laboratorio, para entonces yo convertirme únicamente en el laboratorio que va a ser el único que hace negocios en Puerto Rico. Y el fee que voy a pedir por mis servicios de cabildero es convertirme en socio del negocio, no un fee profesional, sino yo me convierto en socio del laboratorio si yo te consigo la licencia. ¿Eso es un arreglo que puede ser criminal? ¿Que puede ser materia de delito? Es la pregunta más larga en la historia de... so I need some help. So... I can try in English if you okay, want. thank you. Should we try in English? Please, Okay, yeah. sure, I understand. I'm sorry for the long questions. No, it's good. It's a scenario. Yeah. It's not just a question, it's a scenario. Dime the scenario in inglés. So, I'm the owner of a Yep, a cannabis. medicinal cannabis laboratory. I'm one of 2 in the island. Okay. Okay, so we're the only 2 that does that job. Okay. My laboratory, my public license to operate was struck down. I cannot operate. Okay. So the other guy is operating alone. And I received a call from a lobbyist saying, if you hire me, I can get your license back. But if you make me your partner in your business, I can also get the other laboratory's license struck down, so only your lab is doing the job in Puerto Rico. Would that be criminal? I'm glad you're here. That arrangement? I'm glad you're here, and I'm glad you're asking the question, and I think we should have you talk to some folks offline. I think you should talk about what you have going on with outside of this context of this room. Well, it was a kind of sample. I'm not. Oh, that's not you. It's not me. It's not you. Okay. It's not me. Okay, hypothetical. But maybe that's the answer. Okay. But maybe that's the answer. That they should talk to you. Well, whether it's you or a hypothetical you or somebody that you know or you're asking for a friend, in that scenario, we would want to know all the details so that we can determine whether or not that constitutes allegations of a federal crime, and we would work with the logical partners to run that down. But absolutely, in that fact pattern, I would absolutely want our team to meet with whoever it is that has that situation going on, to learn about it, and to investigate it if appropriate. And if I may, another Sure. fact pattern. I have a technology company. Okay. Right? You or Well, You? it's all I hypothetical. mean, you do a lot of things, man. I have a lot Holy of friends. cow. I mean, I have a lot of friends. okay. I'm asking for a lot of friends. I like it. So if I have
technology company, right? And I'm trying to get this government contract. We're in an RFP, we're competing, right? And there's other competitors. Government, brings down the RFP. They're not going to do the RFP, and they do direct contracting. And they do direct contracting with the lobbyists that had offered his services to me before, and I said no, and he went to the other guy, and they got the contract. Did the other guy pay the lobbyists? The other guy paid the lobbyist for his services, and they got the contract. Would that be? That would be another thing that we would want to know about to determine if there's violations of federal law. Okay, thank you. Absolutely. I'll tell my friends. Yeah, please do. Please do. And if you got any other friends that have any other stuff, we want to know about that too. So. Hola. Hola. I would really like if you answer this in Spanish. Okay. ¿Qué tipo de rol, si alguno, va a tener el FBI apoyando a las agencias federales de aduana y control de fronteras en la aprehensión y arresto de inmigrantes indocumentados que estén en Puerto Rico? Can you help me out with? If you're going to have any role bringing support to HSI or... Oh, sure. Sure. Voy a traer en español. Yeah. Sí, mi oficina, como otras oficinas del FBI, todas las oficinas, field offices del FBI, dile apoyo para nuestras hermanos y hermanas de ERO, HSI, todos los días. Ayudar con enforcing illegal immigration. So, esta oficina como 50 y es nuevo en FBI. Antes hay 56 oficinas de FBI y el año pasado menos uno, porque dos combinar. Hoy hay 55 y mi oficina. También 54 oficinas, todos los Estados Unidos. Ayuden a nuestros partners, compañeros de HSI, ERO, and Immigration Enforcement. Okay, but having the right now what is the Trump administration policy? Is there any special request or assignment bringing you to this role of support to HSI and other federal agencies in the matter of immigration? El Departamento de Justicia de Federal tiene prioridades para las agencias de subir en Departamento de Justicia y el FBI es cuando, como ATF, DEA, Marshal Service, otras. Y el Departamento, las prioridades del Departamento es uno de las prioridades es para el FBI para ayudar a nuestros partners, nuestros compañeros por inmigración. So, in your opinion, right, what are the biggest challenges facing the FBI today here in Puerto Rico? Here in Puerto Rico, we can do. The FBI in Puerto Rico is the largest federal law enforcement presence, and we can do a lot. Like, we can help this community and the communities all over this island and the Virgin Islands so much. The biggest challenge that we have is that we don't often know everything that's going on, right? And that could be because folks in the community don't realize the crimes that they're experiencing or they're being victimized by are federal crimes that the FBI can help. There may be a lack of trust with law enforcement in Puerto Rico. A lack of trust for a variety of reasons, and that may prevent individuals from calling us and letting us help. So for me, I have such confidence in our capability as an office. I have such confidence in our partners, and I have such in our capability as well as our desire to help this island and the Virgin Islands and the communities that we serve. But the challenge is being given an opportunity to help, and we need to
increase the public's trust and confidence in us. And I know it's great in Puerto Rico. I know it's wonderful, but it's not good enough. And so if our phone in our operations center rings all day and we need 50 people down there to answer the phone to be able to handle legitimate allegations of federal crimes, I will put 50 people down there. That's how much I want to know about what's going on in the community. So now Joseph Gonzalez is the new commissioner of the police here. So my question now is, how will you ensure that impartiality is maintained in FBI investigations? I don't understand. Why would Joe, being the commissioner, have it? Imparcialidad de las investigaciones activas, por ejemplo, en los casos de cuello blanco, contra funcionarios de gobierno. Oh, like. Yeah. Okay. So, I think you all know by now, if not, but Joe is he was a mentor to me. He was a colleague. We worked together here on the streets. Back when I was here before, Joe has been a proponent of mine over the years, which I'm indebted to him for. But and we're friends, but we're professionals, and Joe's a professional, and he absolutely recognized what was ahead of him when he took this opportunity, and he knows full well, as we know here, the concept of need to know. And there are circumstances when Joe needs to know, and as the police commissioner, what's going on about our investigation. And that's often, frankly, because a lot of our cases are not sensitive, to the extent that the police chief can't know. Look, we have almost 100 task force officers from the police of Puerto Rico. If I kept things from him, that would not be a very good partner, right? But on those circumstances where Joe doesn't have a need to know, Joe will not have the information that he needs. And I don't mean that personally. It's just, and Joe, if he was sitting in this room, wouldn't want to have the information to put him in a bad spot. Joe's a consummate professional. He cares about this island more than almost anybody that I know. And I know that he would never want to put the FBI or the police of Puerto Rico or the government of Puerto Rico in a position where there would be a conflict of interest. And I know that, and I know that if he was here to answer the question, I know he'd say the same thing. So hopefully that answers your question. Buenas tardes, no sé si se escucha. Primero quisiera saber cuál va a ser el rol del FBI en esa redada o esas intervenciones migratorias cuando estén apoyando a esa otra agencia, y si cuando hablaba que una de sus prioridades va a ser defender la nación, incluía a trabajar ¿verdad? Con los inmigrantes que tienen un estatus migratorio irregular y que pues, el presidente ha dicho, en algunos casos, declarado como enemigos de Estados Unidos, y sin darles debido proceso los deportan, incluso fuera de sus países, a la cárcel en El Salvador. The question is, what is our role in supporting immigration? That's the first one. Okay, so La primera. So the first is that our role, it's not new, but the FBI has Title VIII authority. We've had it since for many, many years as a result of 9/11, as far as I know. And so through that authority and the priorities of the department, as I mentioned before, the FBI is supporting our partners in unlawful immigration enforcement. And our role is to help, because the agencies that are primarily responsible for it don't necessarily have the resources to affect the operation themselves. So we're going to be good partners. The FBI enjoys so much support from our partners on every one of our cases, and so we're doing the same thing with DHS to be good partners to them. Second part of the question? Sí, mencionó que una de las prioridades iba a ser la defensa de ataques extranjeros, cibernéticos, demás, pero el presidente Donald Trump ha declarado a ciertos grupos de personas migrantes como enemigos de la nación, y ha invocado unas leyes viejísimas, no se les ha dado debido proceso y se han deportado incluso a lugares que no son su país de origen, como es la cárcel en El Salvador. Si en este caso
esos enemigos externos en Puerto Rico también incluirían a las personas inmigrantes. I need some help with the question. So, I think she's referring, as part of the immigration work, right, y helping out with this, and President Trump has taken a stance. Tú estás mencionando que ciertas organizaciones, como Tren del Agua, por ejemplo, tú estás mencionando. Like designate them as terrorist organizations? Okay, okay, what about it? So dentro de ese contexto, que si también como parte de nuestra de immigration effort también, we would, I'm sorry, I'm trying to explain. It's okay. I was understanding. I was. So as part of that effort, we would also, as part of the enforcement, we would target or focus on those groups, with the result that they will be shipped over to prisons in countries that are not possibly theirs, like in El Salvador. Without the due process. And without that. So Not the necessarily. due process, we're not part of, sorry, but I'm going to take Yeah, part take of it, that. yeah. We're not part of the due process, so nosotros no somos parte del due process. La misión, nosotros somos parte de due process en el sentido de que eso lo lleva a cabo las cortes. El enforcement, el rol de nosotros es darle apoyo a HSI, a AHORA, en la parte táctica de ellos. Esa parte táctica concluye cuando ya la persona está detenida. Ya el rol de nosotros se detiene. El resto del proceso se lleva a través de HSI puede comenzarlo y va a través de las cortes. Make sense? And just to add, we can't even go beyond the support of the apprehension. Like the administrative proceedings and process and the paperwork are not functions that the FBI does. El presidente también había dicho que iba a destinar mayores recursos para atender la protección de las fronteras. Puerto Rico, siendo la frontera en el Caribe, ¿han tenido alguna notificación de que vaya a haber mayor asignación de recursos para la oficina para trabajar con el narcotráfico o la protección de las fronteras de la inmigración, según ellos? So do we get some sort of notification? Notification that there's been an enhancement or increase of resources to protect our borders. There are resource enhancements that are being heavily discussed in Washington. You may have seen, it was in the news today, that our director was out about, again, it's not new news, but that we're pushing 1,500 of FBI personnel from headquarters out to the field offices. That where those folks go and when they go is actually not up to the FBI. So we are working, our headquarters is working with, through our Office of Congressional Affairs, is working with Congress to have that all approved and appropriated the right way. And it's my anticipation, as again was in the news today, that those resources will be divided up and put in field offices across the 55 field offices across the country. And the priorities of those agents or why that's happening is going to not necessarily be limited to immigration. It's going to be those priorities that I talked about before about violent crime and cartels and organized crime and protecting children and national security threats and all those things. And so that'll be the priority, not just for the agents that are being searched in the field, but for all of our offices. Hablando de los recursos, como sabe, la administración Trump pues ha reducido el presupuesto en un montón de agencias y quería saber si esos recortes también han afectado la oficina de Puerto Rico del FBI en los recursos. The changes that the administration has made, the question is if it's affecting us. There is no negative effect on anything that's going on back here to what's here at all. And I came from Washington. My last job was Washington, D.C. I had a front row seat to what's going on in the highest levels of the FBI, and there is no negative impact on this field office and its level of service or number of people that can help the people of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. ¿No afecta porque hacen falta en Puerto Rico o por ser un territorio americano se le da más prioridad en mantener esos fondos y esos recursos?
The question is, are other offices negatively impacted? No. Since mentioning that we're not being impacted because of our territorial status, we're part of the U.S. and those resources are needed for the sake of national security. Or because we Yeah, I would. I don't want to say that like they're not bothering us because we're in Puerto Rico and we're in an island, and like the field offices, the 55 field offices of the FBI are not. There's no degradation of resources, service. It's the opposite. The field offices, those who are closest to delivering service to the public, whether that's the public here or that's the public in Kansas City or in Denver and in Cleveland, the offices have not been negatively impacted in any stretch, and we're not necessarily given preferential treatment. I would say, I think we're given resources more often than other offices on a surge basis. When we have, like a couple of weeks ago, we had a takedown that I know many of you covered. We enjoy so much support from other field offices and from our headquarters because we frankly arrest so many folks down here, and we do it in very, very dangerous neighborhoods that we can't do it alone. Even though we're the largest federal law enforcement presence on the island and we have all kinds of great toys and tools and people, it's not enough to combat what we have to deal with. And so we are so fortunate to get that support from headquarters and elsewhere. So on an as-needed basis, we do enjoy great support, and maybe more support than the average field office. But in terms of like steady state, all the field offices are just as capable, if not more capable today than they were on January 19th. So nothing to worry about there as far as I'm concerned for the FBI. Few clarifications. And when I don't know if you said that in another question because I'm Sure. writing, Yeah. but the office in Puerto Rico need more agents. Is lack of agents? If somebody is going to offer me more agents, I'll never say no. But issue. We hope to get more through this congressional appropriation that I talked about, right? But that's not up to me. It's not up to this office. It's up to Congress. But like we have not lost agents, and we have a number of agents recognizing that every field office has limited resources. Even though we're the largest on the island, our resources are still limited. And so if given an opportunity, I would take as many agents they would give me. But I'm not in a position where I'm begging for agents because we don't have enough agents to do our job or to keep people safe. Like there's always going to, I hesitate to hedge on that because like tomorrow some major thing may happen and it's like, hey, do we have enough? Like, look, we're never going to necessarily have enough to cover every single thing. But based on the limited resources that the FBI has, the 13 or 14,000, depending on the day, of FBI agents that are across the 55 field offices and our legal attaché offices overseas and at headquarters, the number that we have, I think, is commensurate with what we have to deal with here. And the other clarification, when you spoke about the challenge, you said that you need that the people in Puerto Rico call the FBI to tell the story that thing is a crime. Yep. Is what you said? Mm-hmm. Yeah, call or write to us at tips.fbi.gov. But that's the primary way that we're going to start the conversation about hearing about what's going on, right? It's a complaint. Somebody's going to take that complaint, and then if that complaint has, if that complaint merits additional contact, which most often the time they do, then an FBI agent will interview the complaint, the reporting party, and then the investigation will go from there. Saludos. Wow. That's okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Tengo algunas preguntas. Me gustaría si alguno de ustedes adicional al director puede contestar la base de su expertise, su área de liderato dentro del FBI. La primera siendo, al principio de la conversación usted comenzó diciendo que necesita la ayuda de los medios o que necesita algún tipo de colaboración con los medios para poder llevar el mensaje del trabajo que están haciendo. En los pasados años se ha proliferado que existan medios o personas que se llamen periodistas o comunicadores, y en diferentes espacios, incluyendo hasta en casos federales, se ha dicho que muchos de ellos se han prestado para recibir dinero a cambio de comunicar X o Y cosas falsas o en defensa de algún funcionario público. Me gustaría saber
si nos puede explicar, bajo este nuevo liderato del FBI, cómo ve las violaciones de lo que es el Plugola, del contexto de Communications Act, y cómo lo van a atender, y si se va a denunciar, o qué va a pasar con estas prácticas que se han ido proliferando en los pasados años. I can explain myself in English as well, if you like. Well, at the beginning of the conversation, you said that you need the help of the media in Puerto Rico in order to achieve the communications plan that you have, that you want to enforce, so people can be, informed about what you're doing in this office. In that context, can you explain, under this new leadership, how the FBI views violation of pay-for play, plugola, or playola practices in media specifically? Having said that, I have to explain that for the past years, there has been a proliferation of people who said that they have media or they're journalists or something like that, but that would be the question. And with the FBI under the new leadership, is ready to investigate alleged media corruption that has been denounced in different outlets, including in federal court cases. Media corruption. Is there an example that I'm just not familiar with that is in? Okay. Can you take it? Yeah, please. I'll do my best. Okay. Sí, que definitivamente, ¿verdad? Cualquier alegación de corrupción que haya de cualquiera de las áreas, judicial, policíaca, oficiales gubernamentales, inclusive los medios, si nosotros no decimos, de nuevo, si el público se acerca a nosotros, si nos brindan la información, podemos entonces identificar, ¿verdad? Analizar la información que nos están brindando, probarla, ¿verdad? Poder validarla, para entonces tener una discusión junto con la Fiscalía Federal para determinar qué tipo, ¿verdad? De delito federal se está cometiendo. Perdón. Ahora. No. Disculpa, tengo que empezar otra vez de nuevo. No, está bien. Okay. ¿Hay subtítulos? No. No, como mencionaba, ¿verdad? Si nos llega la información, ¿verdad? Si el público se acerca, si los compañeros se acercan y tienen información de que eso está ocurriendo, de nuevo, sí, hablen con nosotros, pueden preguntar por un amigo. Recibimos la información y la evaluamos, ¿verdad? Esto no se trabaja solo. Tenemos personas capacitadas, pero sí tenemos que sentarnos a evaluar esa información en conjunto con la Fiscalía Federal para determinar qué recursos vamos a necesitar y cómo vamos a proseguir, ¿verdad? Porque también no tan solo tenemos que investigar actos criminales, pero tenemos que asegurar, ¿verdad?, la protección de los derechos, tanto de comunicaciones, de prensa, de esos derechos básicos tenemos que asegurarlo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros no estamos todo el tiempo, vamos con él, no niego ni confirmo, porque muchas alegaciones pueden llegar a ser rumores, pueden no llegar a nada, y no queremos, ¿verdad? Tenemos que salvaguardar la reputación de todo el mundo. La invitación es, y ante el nuevo liderazgo que tenemos, siempre hay una cero tolerancia para la corrupción y para cualquier delito, ¿verdad? Que tanto sea federal o estatal, que nosotros podamos influenciar, por lo menos desde la parte de la rama criminal, de la parte de la rama de seguridad nacional e inclusive la rama de mission support, que para eso estamos. Pero necesitamos la información, necesitamos la colaboración de ustedes, y por eso es la razón, y la comunicación con ustedes tan importante, tan vital, para poder identificar eso, ¿verdad? Porque a veces nos podemos enterar o escuchar por las redes sociales, pero necesitamos, ¿verdad?, que la gente venga donde nosotros y nos brinde esa información para poder hacer una buena evaluación y desarrollar un buen caso. En ese sentido de los amigos que no son tan amigos, tengo otra pregunta, y es que el FBI todos los años tiene lo que se llama el Citizens Academy, en el que personas renombradas de la comunidad, incluyendo hasta personas de los medios, participan y reciben alguna certificación y demás. ¿Qué pasaría en el supuesto de que si una persona que participó o que está participando y se graduó comete un delito con jurisdicción federal? ¿El proceso de investigación es igual al de una persona ordinaria o es distinto? Is the question if there's a Citizens Academy alumni that breaks the law, then they're going to have consequences like any other person? Is the investigation process different than any particular person? No. Okay. I say this because it's not secret and it's public, but we have FBI employees that have been investigated just the same way, let alone a Citizens Academy alumni. I'm not saying we have those in
this office or at all, or I'm not saying that that's a fun situation to be in, but we handle things. I mean, the FBI stands, and I think it's on the screen here, is fidelity, bravery, and integrity. And we handle our investigations with the utmost integrity. And there are circumstances when we have violated that trust, few and far between since 1908. But this office, as you can see on the board, is going to drive fierce organizational accountability. And we're going to do things the right way, and we're going to do it every single time. Whether you're a Citizens Academy alumni, whether you're one of our own, frankly, or whether you're a person on the street, it doesn't matter. If you break the law and it's within our jurisdiction, and we have support to prosecute it with our partners, U.S. Attorney's Office, you can expect to get the business from the FBI. My last question will be this one. You have mentioned several times during this conversation that you want world-class investigations. Yes, sir. And even though we know that the FBI takes part of a case, when it ends, its participation ends when there are charges against the person who faces the District Court of Puerto Rico, right? So my question will be this one. It doesn't end there for us, but... Okay, it doesn't end? No, it ends when the person is, their guilt is adjudicated through a conviction or acquittal, a sentencing. Okay. Okay, so having said that, my question is the FBI, is the FBI happy with the results, considering that a lot of cases, they don't go all the way through? You know, right. You invest resources in an investigation that takes years, and then at the end, there's an agreement. Do you feel comfortable with that? Like a plea agreement? Is that what you're getting to? A plea agreement, yeah. Right. So we don't make those decisions on plea agreements. Sometimes we're asked for our opinion, and with the U.S. Attorney's Office, and we give those opinions, but. Look, the murder rate here in 2012 to 2015 was, I believe, 1,300 or 1,400 homicides per year, and now it's a fraction of that, right? And so, to your question about, am I happy with all the resources that we've invested in the results, and the answer is yes, but it's not good enough, right? And so, are there cases where we would prefer for there not to be a plea agreement and go to trial and let a federal judge determine the sentencing in a jury to determine the guilt? Yeah, absolutely, right? We're all type A people that want to put our best foot forward, right? But more often than not, the plea agreements that come out on consultation with us, again, not our decision, are in the best interest of the justice. And frankly, oftentimes it's the best interest of the defendant, right? And in some cases, in many cases, because victims are consulted, it's in the best interest of the victim justice, right? But we pour a lot of resources into our investigations, and we're not wasting our time, and I can tell you we're not wasting taxpayer money with it either. So I have a quick clarification that I would like to ask you, since the question was answered by the other agent. Particularly with the first question that Rafaeli asked of investigating pay for play, if you may, in media. I know that you mentioned that you obviously going to receive any tip that you get from the public regarding a subject like that. But I guess that the question that he wanted to ask was, if in your agenda and your priorities as director of this office, are you looking specifically into those types of crimes, if they are, of people that work in media who are taking money allegedly under the table or through other shadow means in order to use their position as media personalities to forward either a policy that the government wants to push, perhaps a position that a single politician wants to push, or the politician itself as a media figure? Is that something, since President Trump has criticized that specifically many times, is that something that your office is looking proactively, not just waiting for someone to come and give you the information that perhaps you can find by your work?
I reviewed our priorities as an office that are consistent with the priorities of the FBI corporately. You heard public corruption listed in there as something that we're going to focus on. And I think if I understood Guillermo correctly, is that we're going to prioritize investigations in those areas to include public corruption. And if they include allegations of corruption, pay to play in the media, and there's a factual basis to investigate that, then we're going to investigate it. When you ask, I think the questions of, are you going to focus this, are you going to focus that, or are you going to focus there, I think what we have to understand is if you focus specifically down the road on any one or two given things, then this office can't possibly be in tune and have situational awareness from the myriad threats that are out there. Like, there are national security threats on this island in the Virgin Islands. I know that gang takedowns and public corruption grabs the news, but there's a lot of things to be worried about in our world today, and everything isn't necessarily a priority, every single threat, but we're paying really close attention to like a lot of stuff out there, right? And when something pops up that's a problem and we need to surge resources to handle it, we're going to do that. Whether that's public corruption, whether that's a counterterrorism threat, cyber problem, counterintelligence, whatever it may be. Right now, there are some cuestionamientos, no? Some people who question Allegations. not allegations, but rather people who question the validity and legality of actions taken by the current governor in regards to the properties that members of her family have in La Parguera, in which evidently there were, for example, mangroves that are protected federally, were cut down. Evidence has shown that, but we haven't seen any actions regarding federal crimes committed in that area to those particular owners, although we have seen before the Trump administration came into power actions towards other residents of that area who committed similar crimes. So the question is? Are you looking into environmental crimes, or is that something that has taken a secondary, I don't know, maybe a laid-back position in terms of environmental crimes? Also considering that the current administration in the federal government has a position of less fiscalization of issues that have to do with the environment, because they believe that those are policies that hinder the economy. Yeah, our environmental crimes program sits within our public corruption program, and if we receive information that predicates an investigation in consultation with the U.S. Attorney's Office, and we investigate it, and there's sufficient evidence to charge, and the U.S. Attorney's Office wants to charge, these are all hypothetical scenarios, of course, then you can expect that you would potentially hear something about an environmental case down the line. But again, we do that in partnership with the U.S. Attorney's Office, and I guess I'll leave it there. I wanted to know, since you were here from 2012 to 2015, what's the difference in the crime? It's so much better here today than it was. Yeah. Can you Yeah, I mean, everything, well, first of all, this beautiful building that you're sitting in is really impressive. And, you know, I worked in a off-site location with Guillermo in a literally a garage. And every time it rained inside the building. And in addition to the physical environment of our field office not being so nice, I think the violent crime problem was much more persistent at that time. I think it's evidenced by if you look at the crime rate numbers. When I landed here on the island and I was driving around, I noticed so much growth. I noticed growth in the economy. I noticed growth in the restaurant game. I noticed growth in the tourism industry. I noticed just a different, more positive sense in the community. But I would tell you that the change and the difference that I've seen and the reduction in the violent crime rate and is because of this office and our partners. Like, if over the, 10 years, I mean, I was gone 10 years. If this office didn't keep their foot on the gas and be relentless to try to keep this community safe,
it wouldn't be that way. So the community, I know, is appreciative of this office and our partners in the police of Puerto Rico and everybody else, but the FBI does so much for these communities, and I saw the change and the impact of that change over 10 years now that I've been back. I have a couple of follow-ups very quick. That, for the record, we're supposed to be done for now. We're gonna be escorting you in groups out. Go ahead and do your last question, but just so you know, if you guys are getting ready to go, let's do it in groups so that our personnel can go ahead. I'll try to make them very quick follow-ups. Sure. Are they you or are they your friend? Okay. But they'll be addressed at all of you individually. I think I'll start with Mr. Dorta. You have an Army background. I was wondering if you know Mr. Garfer from that, in that capacity. No, de mi tiempo en el Army no. Lo conocí recientemente por virtud de la posición que él ostenta ahora, pero no lo había conocido previamente. Oh, ok, gracias. Entonces, González, ¿cuáles son las 8 escuadras que maneja y qué pasó si algo con la escuadra de corrupción judicial que se llegó a anunciar aquí hace varios años, bastante high profile, pero en términos de output, pues no se han visto casos? ¿Cuáles son las escuadras? Dijo que había 8 escuadras. ¿Cuáles son las escuadras? Y si la de... Bueno, pues las 11. ¿Cuáles, si puedes decir las 11? ¿Y qué pasó con la de corrupción judicial? Mira, sí, 1, 2, sí, ok. Estamos. Por lo menos en San Juan, ¿verdad? Tenemos las oficinas regionales, que es Humacao, Ponce y Aguadilla. Y esas oficinas trabajan todos los programas investigativos. Corrupción, crímenes violentos, gangas, narcotráfico, cuello blanco, o lo que llamamos crímenes financieros complejos, ¿verdad? Cybercrimes, todo ese tipo de cosas. La oficina de San Juan, esa oficina regional es como si fuera una copia, un mini San Juan en esas regiones. Aquí en la oficina, ¿verdad? Pues tenemos la escuadra de crímenes violentos, que se encarga de trabajar todo lo que son los crímenes violentos y jurisdicciones especiales, que es aeropuertos, aviones, cruceros. Y dentro de esa escuadra lo que se trabaja, pues, los kayaking, robo a bancos, secuestro, ese tipo de delitos. Tenemos la escuadra de gangas, que son los que se encargan de investigar las gangas violentas a través de la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Que son los operativos que ustedes más comúnmente ven cada cierto tiempo. Tenemos la escuadra de drogas transnacional, que lo que se encarga es de investigar las organizaciones criminales transnacionales, ¿verdad? Estas personas que los carteles, de estas organizaciones en Colombia, Venezuela y otras distintas áreas del mundo que se encarga de traer a Puerto Rico pues, narcóticos ilegales. Tenemos la escuadra de corrupción policíaca, que ahora mismo incluye corrupción judicial. En un momento, en el tiempo que se anunció la creación de la escuadra de corrupción judicial, ¿verdad? La organización interna que tenía la oficina proveía, ¿verdad? Para tener esos tipos de grupos. A medida que la oficina, ¿verdad? Al pasar de los años, para poder consolidar los grupos, pues lo que hicimos, y por la similitud de los mismos y evitar, ¿verdad? Que nos tropecemos unos con otros internamente, se unieron la corrupción judicial y corrupción, ¿verdad? de policíaca. Y tenemos el grupo de corrupción de oficiales electos, ¿verdad? Tenemos la escuadra de fraude médico o de fraude a beneficios de salud, ¿verdad? Otorgados por el gobierno. Y tenemos la escuadra de crímenes financieros complejos, que eso es lo que se encarga de los fraudes, el fraude a las personas mayores, esos Roman Love Scams que tanto se ven ahora. Y en eso, ¿verdad? Cubre las 11 escuadras, ¿verdad? Los 11 grupos. Si lo quería tirar en cuenta de número, un total de aproximadamente 378 personas, incluyendo los task force. Ok, gracias. Y la señora Dubravets, usted investigó MS-13 en su trabajo anterior. Sí. Entonces y MS-13 se ha convertido en una prioridad de la administración nueva. Entonces quería ver qué usted nos puede decir sobre si MS-13 es una amenaza nacional y si hay alguna posibilidad que usted conozca
de que esa organización o ese tipo de organización se amplíe hasta quizás llegar a Puerto Rico? Lo que puedo discutir del tiempo que yo investigué MC13, que fue por la temporada de 2016 al 2018, lo que estábamos investigando era actos de miembros de la MC13 que habían clicas operando en la región del norte del estado de Virginia. Todo lo que yo investigaba era basado en asesinatos que la ganga estaba haciendo por funciones y órdenes de miembros de la pandilla que se estaba organizando en la área de Virginia, pero también el liderazgo de miembros en El Salvador. Basado en eso, lo que investigábamos era crímenes que estaban ocurriendo y algo que nosotros estábamos investigando durante esa época. ¿No lo investigaron como una amenaza nacional en eso? En ese momento no. Cuando el presidente, que fue en la época del 2019-2020, cuando se creó el Joint Task Force Vulcan, lo que nosotros estábamos investigando estábamos viendo en los Estados Unidos, dentro de las oficinas del FBI, el impacto que estaba teniendo el liderazgo de la pandilla en El Salvador. Cuando ese task force se inició, era para trabajar los casos en conjunto y para también radicar cargos contra los miembros de la MC13 que estaban encarcelados en El Salvador, porque teníamos evidencia de la actividad que los miembros de la pandilla estaban haciendo en los Estados Unidos, estaba siendo dirigido por los líderes en El Salvador, pero por el sistema judicial no se estaban radicando cargos contra ellos. Y lo que se enfocaba el grupo eran eso. Y en ese instante nosotros pudimos radicarles cargos que eran cargos de terrorismo contra los 14 líderes que estaban en El Salvador. ¿Y la extensión a Puerto Rico es algo que usted cree que es posible, ese tipo de grupo? Lo que nosotros siempre, y lo que recientemente expliqué durante la plática del Joint Terrorism Task Force, el trabajo que nosotros hacemos, nunca podemos decir que no pueda pasar en Puerto Rico. Esa es la mentalidad que yo, como analista, mentalidad como investigadora y como supervisora, siempre tuve. Nosotros tenemos que ver todo lo que está afectando a los Estados Unidos como una posibilidad que nos puede afectar en Puerto Rico. Porque si nos basamos en que eso nunca va a pasar aquí, podemos llegar a una época donde nos puede impactar y no estemos preparados. Como Sam dijo, tenemos los equipos de inteligencia que siempre están viendo amenazas emergentes e inteligencia que está entrando para poder identificar si en algún momento un grupo como ese puede afectar Puerto Rico. Okay, gracias. Now, Chief, a couple of quick follow-up for you. What did you do those 5 years at the CIA? Next question. Is it that? Really? Is it that? I don't usually talk about my time there, so. No, it's there. So that's why I asked. I've seen the last, yeah. naturally, the very last thing. Yeah, there. it is, but So, I don't talk about what I did there. okay, but was it done in the U.S. or overseas? I spent a lot of time, all jokes aside, I spent a lot of time traveling overseas. And remember, that time was in the aftermath of 9/11 and the global war on terror. And I did a bunch of work helping the intelligence mission of the United States. Okay, what are your marching orders from the main office as to priorities? I know that you have authority to investigate everything, but I also know that they give you priorities. Yep, exactly what I said today. It's the same. And those priorities Those are the same priorities. Give us your top 2 priorities. Same for priorities. Puerto Rico? Same priorities. So this violent crime and okay, violent crime. No. Defend the homeland. I mean, these are short words to describe a basket of things. You know, crushing violent crime is your carjackings, your Hobbs Act robberies that result in death. It's cartels. It's corruption on the top still, or public corruption is under rebuild public trust. okay? I went through all of that, and public corruption is in there. And I know that there's an intense appetite for public corruption, and I know that half the room is gone. But I came from the public corruption and civil rights section. If there is a public corruption issue in this island, and I'll say it again, if there's a public corruption crime that is occurring on this island, and it's suitable and there's a factual predicated basis for the FBI to open an investigation, and the U.S. Attorney's Office is going to prosecute it, you can expect results. That actually ties into my next question, which was a follow-up to her question. She asked you a question about Joseph Gonzalez. Should the current administration, the one that has employed
Mr. Gonzalez as police chief feel safe that having him on board will isolate them from any investigation from the FBI? So the question is Joe in a position to help protect her from any sort of... No, I don't want to implicate Mr. Gonzalez in any doing by So- himself. So the question would be, would his boss, should his boss be comfortable that having him on board will isolate them in any way from FBI investigations as to public corruption on their administration? Right. I mentioned my friendship with Joe and my level of respect for Joe. But I'll be very precise in saying that it doesn't matter who the commissioner of the police department is, whether it's an FBI agent or not, has nothing to do with whether or not this office will investigate again. If there's a factual predicated basis to have an investigation on an elected official, has nothing to do with it. It won't have any bearing on whether or not there would be an investigation. Okay, thank you. Yeah. Thank you, sir. Can you say goodbye? Sure. Well, let me close with this. Quiero agradecer el equipo, a Limari, la jefa de prensa para nuestra oficina, y there's literally people behind the scenes back there that have worked on this, Bianca and others. So thank you to the team. Gracias nuevamente por estar aquí. Estoy comprometido a trabajar juntos para mantener nuestras comunidades seguras y espero contar con ustedes. Solo pido que respeten a nuestros equipos. I'm going to say that again. Solo pido que respeten a nuestros equipos. Nuestro trabajo es muy peligroso y cuando planificamos estos operativos tomamos medidas para asegurarnos que podamos mantener la seguridad de todos, incluye usted. Un operativo del FBI es algo así como una coreografía táctica, con contingencies, I'm going to say it in English, contingencies para manejar eventos inesperados. Interferir con un equipo táctico es peligroso y puede costar una vida. Por favor. Okay, thank you so much for being here. Thank you for all you do to support the FBI. I know that the Bureau has a great reputation on this island, and the people in this room have a lot to do with that, so thank you. Yeah. Thank you. What's that? If I could bother you guys really quickly for a photo. Sure.